政治的消息来看，副总统萧美琴访问帕劳，推动无人机外交。台湾的无人机送互帕劳，这副总统萧美琴也去到帕劳的国会演说，讲到太平洋地区的洗钱、诈骗加毒品走私，加等等的国际犯罪，台湾也甲帕劳加强执法合作。在北流国会大楼草埔一架无人机运送9成普标的杯，这款 MIT 无人机是台湾送互友邦北流的礼物。重量间的9.5公斤，相关应载重3.5公斤，飞行时速15公里。在紧急灾害发生时阵，正做上好助手。副总统萧美琴化身解说员，向北流参议员介绍无人机，为政府外交走向无人机外交。台湾透过先进科技帮助理念共款的国家，也降低靠中国无人机建立飞航供应链。The 4G and 5G infrastructure is damaged by natural disasters. The drone can carry communication relay payloads. Those are some of the functions that are being used in Taiwan. 萧美琴这摆访问北流上重要行程之一，就是伫北流国会发表演讲，对北流长期伫国际场合为台发声，支持台湾国际参与，以表达感谢。另外，针对早期网络犯罪、洗钱、毒品走私等跨国犯罪，正做太平洋地区的共同挑战，台湾会甲北流共同深化执法合作。I am honored to announce that Taiwan's Ministry of Justice Investigation Bureau is prepared to assign designated personnel to Palau to work closely with the local relevant authorities and jointly address the growing challenges posed by cross-national crime. 萧美琴政治案也参加北流总统会事前的欢迎晚宴，强调这摆有深化两国人民情谊，鼓励更较侪台湾旅客来北流，甲实地见证代表合作成果等3项任务，也感谢北流政府甲人民一直坚定甲台湾徛做伙。记者综合报道。